tla ke tse sebaka se go ga mogela motswane e se mo thulaganyo ya rona sport one e le gore e buile after a long while a le tse sa tle go wena mo digital platforms tse di bapile le wena maina ke kabelo bogranabi tle ke tise le wena motshwaro wa gompieno mo biki ye re tswa mo go yone re sa tswa go bona le setlhopha sa rona sa para athletics team ba tswa go ira bontlalo go di para athletics world championship ya ka go New Delhi ka go India ya lo tlhaloga ya re setlhopha sa rona se re betse ba tshabeki ba tshwara go 8 bo mme a le mongwe a le batabogi ba borre ba le 7 alo o tlhaloganya gore we made to 4 finals ya lo tsone ka go mabelo a ka kwalo ya lo mme re kgona go bona at least a bronze medal ke yone re tsileng ka one go tswa ka go New Delhi ya lo ka go India ya lo no tla ka ene ya lo bose mokgweetsi ya lo e le mo T13 400 meters man alo mme mo tsatsi la gompieno ke tise le bone ba lo ba PASSABO ba le ba Paralympics Association of Botswana yalo ke na le ene the programs officer yalo go tswa te ka go PASSABO ka go e le Monty Ratlo Monty tla ke tse se ba ka se bile ke le bogela gore bona le rona ka go sport on. Thank you, Skebo. Yeah. I heard that you are Skebo. Thank you so much, Skebo, for having us. It's really a pleasure. All right. Me before ka tsa le to le ile ka go do di health ka go India ya tla ke le go tlhaloganya gore PASSABO ke eng ya lo mandate wa bone ke ya lo go re tsele le to lo ka le khotla le lona la Paralympics Association of Botswana. Tota ke potso e maleba thata. Ka gore go gantsinyana gongwe ga re Batswana gongwe ga ba tlhaloganya thata gore ga te re emetseng sentle. PASSABO ke jaaka go se bona kotse ke Paralympic Association of Botswana. Yes. Ke lekgotlana le leng gore le baakanya batabogi go ya or iseng batabogela ba tshameki or batabogi ba ba nang le bogole go ya go di Paralympic Games. Hela gongwe nka ha ska ise se ka pela gore hela jaaka ga o itse National Olympic Committee. Yes. E baakanya batabogi o batshameki gore ba baakanyetse go ya go compete ko di Olympic Games. Paralympic, that is also their role. Me ba beisitse ka ga ba ba nang le bogole. Me o ka re gongwe support le gongwe ka da dingwe tse le gore le di apart from go prepare ya lo mandate ya lona ba sendela ga ka ibile o hella ga ka re lebile go na le makgotlwana a tshwana le le a football ya lo bo tennis athletics ya lo le re di bela gore le tsa ba tshameki gona ka go yana go matshameki ba lona ba le gore ke ba na le bogole ba teng ka makgotla ka go le hella ga ka ibile le extendela ga ka re lebile tiro ya lona. Tota hey nnete ke gore ga jaanong re ka tlase ga Botswana National Sport Commission. Yes. E le bone batsadi ba rona to do with sports hela across in the country. Me ka mokgongwe the structure is re hela jaaka a National Sport Association. Ba bona gore ne ke go haskai ka gore gongwe the level ya rona should be at the National Olympic Committee. But currently re dira hela jaaka a National Sport Association. Re dira jaaka gongwe enka go haskai motorsport o ka dirang ka mokgo chess ka dirang hela jalo. That is how currently gongwe the structure recognizes us as. Me gora gore re tshameka di role tse pedi. Re leka gore re thuthuntshe ba tshameki go tloga ko moding. Re be re ga ba tshwantse gore ba ye go di Paralympic Games le gone ko re tshameka role yone ka gore currently there is no structure that would say separates that. Hela jaaka gongwe ke go haska ise se tshelang gore National Olympic Committee re ka re e tseeletsa di athletes from almost an elite level. And then the athletes ga santse di le ko tlase ga sport commission ya be di le ka tlase ga maybe for example the athletes le under athletic association ke yone e dirang gore development e tsama ka mokgontseng jang. And then Olympic Committee e di khatlantsa go gore ba khone gore ba akanyetse gore ba go compete at that elite level. So rona unfortunately we have to play both roles. We, at the grassroots
and also at elite level. at the elite level, because the structure recognizes us that way at the moment. Mo le ba ibile le tshware turo e kare e tona ya le bile e kana e o gidwa ya le kona or you are dealing with a very special group of players ya lo re bile gona re ke batho ba bana le bogola la the own special care ya lo dikgwetlho tse le kopana le tsone on a daily basis either from grassroots or elite level ke dife ya lo go ka dinankolela ka boripa Ke tsa gore o ka tswa o setse o lemogile when we got here. I heard you mentioning Edwin Masured, Gloria, and those are athletes, and athletes by their impairment is vision impairment. yes Me ga se gore re tshelela or we exist only to develop a visual impairment. We doing the visual impairment and the physical impairment. So go tiro e ke e bokete thata more, especially with the way gongwe ya ka tlhalose gore the structure is serba ka teng. We have a lot of maybe limitations ha go ntseng jalo ha teng. Yaanong go nna dingalo thata ra gore re kgone gore re tsenelele ko tenteng ko e leng gore gongwe re ka kgona gore re tlhogise even athletes from other disability categories. So gongwe nka go rahela gore ga jaanong keletso ya Paralympics Association of Botswana ke go bona re kgonne gore re be re kabakantse mongwe le mongwe o nang le bogole mme ebile e le Paralympic sport ka gore that is what we exist for. Re tshwanetse gore re be re na le ga jaanong gongwe our structure in a way that re ka nna le athletics, para athletics, re ka nna le para volleyball, re ka nna le blind sport. You see, I understand go table tennis bana le para table tennis. yes, correct. So in le gore gongwe currently what we wanted to expand to was that let's have a kind of partnership with these sport associations. Gore para athletics, we know gore BAA assist in that. All right. We talk of volleyball, we know gore Botswana Volleyball Federation actually steps in for that. All right. And all the other sporting codes to coordinate that, to make sure gore there is inclusion from all these national sport associations gore go nna ka mokgwa o ntseng jalo, so that we can play our role sentle in preparing all these now athletes or players at an elite level, knowing gore the development and every other thing, there is the route for that. All right. It's gore ke go kgaupetsa lo ke re boe ka ha re go tsaya short break ya lo tla re tswela lo ka conversation a rona. Go amogela gape a lo mo thulageng ya rona sport one a lo bua ka di-issue tsotlhe tsa metshameko gongwe le gongwe ya lo mo Botswana lo nako nngwe le nngwe ya lo e re kopantsha motshegare wa gompieno ya lo ke na le bone ba le ba Paralympics Association of Botswana PASSABO ya lo ke na le ene programs officer ya lo le Monty Ratlo go ga le Monty re sentse re tshware conversation ya lo ke re me ya la kana re tswa ko New Delhi ya lo ka ko India ya lo re tswa re ira bontle ya lo our only second medal alo go World Championship alo a first day le motho a re alo go ga re motho a ga re congratulations a simolla lo meela
o go re tsele leeto la rona re ipankantse go ntse yang re tlile go ntse yang ka kono ide he yalo re khone ara khona tla ke le ga gape sekebo go era tota let me also thank you for the congratulatory message. yes ke itse re botsa ba tswana ba dibile on championship tse di tsene ba re lebetse ka go Paralympic ka go But we have received close to overwhelming support from what we were seeing in the social media. yes Gore ba tswana ne go lebega gore ba na le rona ba re menokeng mme tota nkare team e ne ya khona go ipakanya ka mkgo o e tla ipakanya ka teng. Normally the athletes hela jaka ga o ka itse even from the Athletics Association gore go na le a period where ba dirang hela ko ka bobone ba khona gore ba train ka mkgontseng jalo, and when the national team is called or they have qualified, that is when the association, also the sport commission kind of comes in to prepare specifically for that particular event. So before the athletes went to New Delhi, bane ba le mo campaign for like 30 days, 29 days. Yes, that's a month. Yes. So maybe le go le matshwane di thata ka gore most of our athletes tota ba sokolanyana go gore ga ko facility e tla be le teng to train and also access the coach. Because most of them, they are based in Muchudi. And then a camp really helped them more than anything. So uf tlhela ile gore ke gone ha ile gore ba simolla go bonala gore batho ba ntse ba train regularly. So ba ne ba khona go dira jalo, and the team left on the 21st of September, arrived on the 22nd. Our first athlete competed ka di 28, the 24 to the 26 it was classification. Classification ke gona mo ileng gore ba tla be ba bewa ka ditlhophana tsa bone bo T bone bao T11, 12, 13, 37 ba tswa gone during that period where ba kanukiwa gore a mme motho ke mona le bogole ha na le bogole tle be hona gore o ka beiwa under which category. So how T11, that's when osa motho o sa boneng gotle T12 ke mo go botokanyana mahaldnyana, and then T13 almost okay because their rules are just same as that of World Athletics. So we had like you mentioned 8 athletes, 1 female and 1 guide. So it was a total of 9. So on the 28th, like I said, we had our first competition. It was the female Gloria Majaga doing 100 meters. She was the defending bronze medalist. Yes. But unfortunately couldn't get a podium finish. And then from there we had a T11 who was able to advance to the next stage. They were having hits and then advanced to the semifinals. Unfortunately from the semifinals, he was not able to proceed to the finals. To the final. Yes. And we had Ronald Riches at T37 Lene, was doing 200 meters and 400 meters, but unfortunately couldn't proceed to the finals. Then the T12 Ronald Zona, ba khona gore ba di semifinaleng, and the T13s ke bone ka bobedi ba ileng ba khona gore ba from their different hits ba khona go proceed to the finals, and ke gone ha re boneng medal o tla teng ka bose ba ko Mokhwati from Masunga. Yes. Okay. Ibile tong kgakolo tsa maina re ile ke introduce kgantelo ne ke re le mokgweetsi o tla intshwarela thata go se Mokhwati itse re ke motshwantsha le bo se mokgweetsi o fe le ga le me ya re tswella lo ha re ba re bile wa ipankanya lona le dipapetso tsa di tournament tsotlhe ke la go tsone o ka re looks like ne le different a di bile ka re ne le result orientated. Before I knew the ya no rena le thayeta di medal tse kae. I know that we only brought one alo ne rena thayeta di medal ka tse kae ibile re bile ona wa re tle ka medal lo one era di final tse 4 yalo. Would you say this was an achievement ka na we underperformed or you overperformed ka the performance re so the first preparation aro?
would say it was a stellar performance. Le ha gone pelo ngwe se e khotsagala go le go ntse bathela gone go bonagetse gore sengwe sona se ne se le se dira. Yes, I would say we had at least thought we will get two podium places. Yes. Unfortunately we brought only one. got one. Yes, and it's still a pat on the back gore re tsamaile re tlile re sa iphutlha. At least I regress from the last time, because last time we only brought one bronze. Yes, sir. I regress. So get kgang hela go bona gore yanong how do we improve go a go pele. We bidao do bua go pela lo the Olympic the Paralympic yalo da in 3 years time yalo the championship lo ne very soon yalo tse di tla re iranya lo go maintain the standards kana go improve ne relate. Tota go lo mo go tona thata tota is to have proper preparation. Yanong gone jana the athletes ba tsene mo off seasoning, and they will be coming back for training, I understand, November. So we at least have a whole of 2026 to continually condition the athletes. And then the next Para Championships will be in 2027. Yes. Those will be qualifiers for LA 2028. Yes. So through the continual assistance of the Sport Commission, we currently have 3 athletes who have been enrolled under the Zebra Scholarship Program. Yes. That's commendable. Yes. So ke tsa kere ha go ntse jalo go hokotsa buketenyana from the association gore mo go setseng e kana go dirisa gongwe to uplift ba bangwe ba go supagalang gore go na le bokgoni bo kana nka mo teng go tsalla go prepare even more athletes. Because with kind of more athletes who have prepared sentle ka mokgwa o tshwanetseng, you are exposed to maybe a lot of podium finish in that way. Tla ke tse sebaka se re boe ha breaking ha le re tlana re tsotsoisa conversation a rona o tshwanetse re boa ka re. Go amogela gape motswaletse mo sport yona le re tshwere tsone yalo ka go PASSABO yalo dikgantso le tsa World Para Championship ya go re ipoletse bronze medal our second in history, our first le motho a ralo ka bose mo khwathi yalo re ke na le yalo the progress manager ka go PASSABO yalo ene re Monty Ratlow yalo Monty go hale le ke re motho a tla go botsa gore re bua ka the future, re bua ka 2027 Olympic qualifiers go di champs yalo re bua ka Paralympic qualifiers yalo go di champs re bua lo ka LA 2028 yalo Paralympics the real Paralympics yalo go motho a ka batla go itsa lo gore ha re lebile you have only brought a team of 8 players plus a single guide me a re lebile lo go pele re le phulo batho ba le kaebelo gore in the next 3-4 years ala kana 2-3 years re bile mo go bone bile re ka ya gore plane a rona e ka re tswa mo sa se re tsa mo ya go LA e be tletse go penologa kana go ho bile o supa gore o bua ka gongwe sporting code se senosi athletics but also go tsa go tlhokolo mo go bana tota so sa ntlha tota skebo ke gore gongwe re leke go tlisa kgogedi to para sport
because hela ga re ke ra iphitlha ka morago ga gore gongwe bana le bogole we are currently gongwe playing catch up. So ke kgang ya gongwe go tsenelela ko teng go leka go bontsha batho gore go there is sport for persons with disabilities gore bao ba leng gore ba na le keletso or kgatlhego ya sport ba itse gore ba ka bona kae sa go tshwana le seo ebile ba ka kgona gore ba thuse ka mokgwa o ntseng jang. And I'm happy that the ministry when we started this year re nile le bokopano le bone ba supa gore nyame we will be able to support your national championships. So it's something that has not been happening for nako e telele thata. Gongwe ebile le sone se se irang gore gongwe in most cases re nne le the athletes tse bobotlana or the different disabilities tse bobotlana in a way. So if we have a national championship, that is where every athlete every single year when they start the season, high level international competition, and they're at least looking forward to competing at a national level. Locally so, at least. Yes. So we have national games coming in December this year, and it's an opportunity for all the athletes around the country to go and showcase their talent. As the association, from there, re ka ba thusa ka mokgwa o ntseng jang go ya ko pele. Yeah, good to go. I mentioned that it's only athletics. We do mal our keselelo ya la ka go lona where it's only one code represent. We have over 50 codes ya lo. Go swim bo table tennis whoever. Hona na ka re gongwe a gona le bang from those codes tse ya rent athletics mo tebela ba super they want to be part of this para team ya lo ile wa re tlebe e melala ha tso whatever competition le tlebe le temolatse. Tota go na le a couple of sporting codes that we were kind of deliberate into maybe assisting them gore the athletes di ka re ka simola go practice sport sa go tshwana le seo. Ke tsa gore ke tla go laletsa soon gore o go lebella le blind football where it's 5 athletes, I mean 5 players in the pitch, and only the keeper is sighted. But so everybody else blind football is mo botswana. It's mo le tseleng ya lo go ka re tla eteta just should be. Tota ko Motšhudi we have schools for visually impaired people there, and that is where most of the population of visual impairment is. So that is where we kind of do the techniques. Leha hone every now and then they can actually come to now a real pitch. We had a couple of games or trainings tse di diragetseng mo Gaborone, mo Lapo Crossing and Baisago University. So that's why ke re bile ke tla go laletsa nako e ga re nna le seo gore o tlo bone gore e tsamiwa ka mokgwa o ntseng jang. Me one before ke amogela yone taletso re tsolo ka sore fela gore rongwe a local championship kana re rongwe a regional championship mo Gaborone ya la kana re ka e bona le mo nako e sa di sempe. Jaaka ke supile gore re na le national championships coming in December. Blind football will be part of that. Yes, sir. Ke dumela gore ha re tswe gore re tlebe le football, athletics le bo table tennis tse di utsone. And then go na le world I mean not world, I mean para powerlifting. It's just a bench and then somebody with a physical impairment, they come and ba tsholetsa di weights ya so se bua tle le na le football tle na le athletics na le table tennis, which other weightlifting, which other was para powerlifting, powerlifting, yes, and then para table tennis. And then we are actually working on even introducing wheelchair fencing. We will be also having para basketball, wheelchair basketball, I mean. All right. Yes, sir. Yeah, why itumedisa le go supa le re botsi ba di sport codes so le dia tlamare me a re lebile di standards tsa bone re le ba ga athletics go pele nyana ga tsone di tsamaga ka ebile how far they from the continental standards, international standards or ka ba tsebiti ba rena ba le go tota ga jaanong tota
like I had mentioned, it will be the first national championships in the longest time. And these are the games or the stage that we should be able to see how far maybe are we at that very stage. Yes. Yeah, no, since it those national championships, they are almost ready for continental competition, yes, international competition, region. maybe le gape go tlhele go le selegenyana skebo ka gore ga se gantsi re na le the games tse di maybe regional or continental. Yes. I don't remember the last time we had the continental games. Before, it was only athletics included into the All Africa Games, and only athletics here VI for that matter. So since then, so we're hoping that the Africa Paralympic Committee, these are the things that probably they will look into. To have continental competitions. Even the USC Region 5, what is it that can be done to include the competitions for bana le bogole in the region? So that from here, a national champion. We now the next stage to test them regional, from their continental and then the world, you see. So because our athletes are not so much experienced to those kind of games or have no exposure to those kind of games. Our games mostly, they are just outside Africa, and obviously it's always more costly to send a team there. Me before re ga gana lo ena Monty a re ana gore ha pele a le ra tlhaloganya re tswa go khona tla ke re ala re khonna go no de he yalo e bile re na le plan a le gore between now and 28 re na le mare me re le bile a le gore the activities tse na le tsone gongwe ke eng ka go PASSABO a le gongwe re tlanyetsa le kopana le go iragalang ka go PASSABO. The main activity that will kind of be closing the season will be the national championships that will be held in December. It is almost same period or day as the commemoration of International Disability Day. So the main event currently that we actually currently organizing. Apart from that, it will be just activations towards the national games. All right. Remo ntitla ke tseba ke sebaka se go leboga ebile ke leboga le nako wa re bona le rona ka kwano ebile ke leboga le ona ba PASSABO re le tswa go ira le country proud a lo sa le ba le ba athletics ba la di athletes tsa bona lo ke re leboga lo lotlhe motswadi etso re tla lo bokutlwe ba thulaganyo ya rona le tsela gompieno a lo ga kologela gore weekend ya tswalla la metsaletsela metshameko setlhopha sa Township Rollers ka mosotle se kopane go phala pealo for bokopana ba bo tlhoka yalo ba tle ba seka tsa mo setlhopheng yalo gore ba ira ya ka setlhopha yalo e tle ba kopana ka go phala pealo re lebelle gore First Division South and North le tswa di a tswalla lo Gaborone United Ladies team yalo tle be hostile 4-team tournament mo JU Stadium a re tswalla lo Table Tennis Super League yone ya tswalla ga ra metshameko e tle be le teng mo ha tsela botswana di se tle ke tse sebaka se go leboga ebile ke go laele ke re thank you till we meet again.